Yes, is it audible? Oh, is it audible? Okay. Okay. So in the last class we have discussed about these relations, right? Okay. Now let us discuss about that is some of the important rules or table of the kinetic energy theory. Someone putanga. What we are going to see now. Once look at this. So kinetic theory of gases quickly revise. Then I'll give one table based on it. Yes. Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Boyle's law. Boyle's law. That is a so we know that PV equal to constant is called as a Boyle's law. Similarly, Charles' law is defined as here this temperature is constant, right? So T is constant. Then Charles' law is given by Charles' law is given by that is V by T is equal to constant. Here pressure is constant there. Then similarly we have derived Gay-Lussac's law also. Then there we get other terms. So based on all these theories, we already got to the so let me go to the Maxwell's speed distribution. Maxwell's speed distribution. So what is the graph between this P versus V? It's a rectangular hyperbola. Hmm. Then P versus T, which is a straight line passing to the origin. Then what about V versus T? Is also a straight line passing to the origin. Then what about V versus P? P versus P is also rectangular. Then what about PV versus T? PV versus T is always constant because PV is constant. For what about V by T versus T? V by T is always constant. V by T versus T. Okay. So these are the graphs we can discuss about these laws. Okay. Now, so what about PV is equal to what about 1 by P versus V or P versus 1 by V? P versus 1 by V. That is always straight line because they are directly proportional. P is directly proportional to 1 by V. Isn't it? Next. So let us study about the Maxwell's speed distribution. Maxwell's speed distribution. So that is Maxwell's speed distribution is actually given by a formula that is called as Maxwell-Boltzmann distribution ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. In case of three dimension, in case of three dimension, in case of three dimension, so Maxwell-Boltzmann distribution probability density is probability density that is PC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C is their velocity or P of V ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. Sometimes we define this one as P of V or it can written as P of V. So this is the probability of velocity. So according to Maxwell-Boltzmann distribution, according to
Maxwell-Boltzmann distribution. We can rewrite this as like this: 4 pi m divided by 2 pi kbt whole power 3 by 2 e power minus mv square divided by 2 kbt into v square. So this is actually probability density that is given by P of V is equal to this much. So now distribution function ಒಳಗೆ integrate ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರೀತೀವಿ P of V into dV ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So that is given by P of V into dV equal to dV ಬರೀತೀವಿ. So this is actually Maxwell-Boltzmann distribution function. Maxwell-Boltzmann distribution function for kinetic theory velocity distribution. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರಲ್ಲಿ V ಬದಲಿ C ತಗೊಂಡಾನ V place ಒಳಗೆ C ತಗೊಂಡಾನ ಅಷ್ಟೇ. C ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಸೋ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ a velocity term ಅಷ್ಟೇ. So for this, if you go to the two-dimension, the most probable velocity define ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we know that already the most probable velocity is equal to root 2 kbt divided by small m, right? Similarly, average velocity is given by square root over 8 pi kt 8 k 88 kt divided by pi m ಅಂತ ಇದೆ. Then go for RMS velocity is given by square root over 3 kbt divided by m ಅಂತ ಇದೆ. So all these are the velocity distributions. All these are velocity distributions. Okay. Now ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು ಎಲ್ಲ. ಇಡೀ ಅಷ್ಟು ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬದಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ವೇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬರೀಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತಲೆ ಐತ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's look at this. I can see that Maxwell-Boltzmann distribution function is 3-dimensionally. I have defined this, right? So for 3 dimension I have defined this one, right? Then now look at this. So not 3 dimensional already ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ 3 dimensionally ಅದಾವ. If you look at all this, okay, equations. Then go to the 2 dimension. 2 dimension ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 dimension ಗೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ 4 pi ಬದಲಿ 2 pi ಅದ. m by 2 kbt ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಪವರ್ 1 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Can you observe this? Its power is 1. 3 by 2 1, ಇದು 1 by 2 ಆಗ್ತೈತಿ, right? Then ಇಲ್ಲಿ this is always fixed. ಈ exponential term always fixed. But ಇಲ್ಲಿ v square c square ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. v square ಬರ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಾನು v square ಬರ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ c square ಐತಿ. c square ತಗೋರಿ, c ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ c ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ 2 kbt by m ಆದ್ರೆ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ kbt by m ಆಗ್ತೈತಿ. 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ average velocity in case of 1 dimension? Average velocity in 1 dimension is given by 2 kbt of m divided by m. So this is similar to 3 dimension most probable velocities. Look at this. So then some table ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು every dimension ಆಗಿ. Maxwell-Boltzmann ಏನು probability density function ಕೇಳ್ತಾನೆ. This is a probability density function. So ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. Then similarly we are going to define now this one, which one, temperature dependent functions. So I will also paste that. Look at this one's diagram. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿತ್ತು. Say this is yes, here I am going to paste it and look at this. Can you see this? ನೋಡ್ರಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೆನಪದ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್?
So it comes like this, right? So ಈ ತರ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ most probable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This velocity is called as most probable, and this velocity is called as RMS, and this velocity is called as average ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Average. Then we RMS. Then we most probable. Correct. So these all are the velocities recording. Remember, ನೋಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೂಟ್ ಓವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ಲಾಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Maxwell's velocity distribution same other, but ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ different ಆಗುತ್ತೆ. Velocity distribution is different, speed distribution is different. Here it is. Maxwell's speed distribution is little different than speed velocity distribution. So this is the graph, this is the table. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದೇ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ RMS velocity is the responsible velocity. ಸೊ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಐತಿ. ಸೊ 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension ವೈಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ RMS ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಇವು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ RMS ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು F/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ KBT ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ F/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ KBT ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. F ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension degrees of freedom. That is what the idea. Similarly, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಾವು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ van der Waals equation of state for real gas. Van der Waals gas equation. It is van der Waals equation of state for real gas. Van der Waals equation of state for real gas. ನಿಮಗೆ van der Waals equation ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನು PV equal to nRT ಬರಿತೀವಿ, that is applicable for ideal gas only. PV equal to nRT ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, this is applicable for only ideal gas. Ideal gas applicable ಅದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು van der Waals ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ P plus n square A divided by V square, n square A divided by V square into multiplied by
V minus NB. V minus NB. That is equal to nRT. That is equal to nRT. So here, remember that this term is called as a pressure correction term ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is called as pressure correction term. Pressure correction term. ಇದು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ pressure correction term ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ತಗೋರಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲಿ ಹಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಅಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಟಮ್ ಹೋಗಿ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಡಿತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಟಮಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಾತಿತ್ತು ತನ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಬಾಜು ಸೈಡ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತದ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೋಗಿ ವಾಲ್ ಬಡಿತೈತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ನೆಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದರೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ atom is going to affect the force acting on the wall. Therefore that force total pressure ಅನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಗೋತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ pressure correction term. Then this minus NB ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ there are n number of molecules ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಡೀ ಕಂಟೈನರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಅಂತ ಐತಿ, ಕಂಟೈನರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಅಂತ ಐತಿ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ 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 ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು, ಇವತ್ತು ಒಂದ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ತಂದೆ ಆದಂತ ಏನದಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗ ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ, ಜಗ್ಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಒಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಖಾಲಿ ಐತಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಐತಿ, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತತಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕೈ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್, ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. So this is called as volume correction term ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Volume correction term. So these are the main things regarding van der Waals gas equation. Okay. So I mean remember this B value ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, B value is equal to, actually especially B's and A's are constants. A and B's are constants. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಐಡಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್? ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ. ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮಗ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದು. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋತಾನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಪಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 13.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆ,
ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಗಿ ಈ ಥರನ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅದ ರೀ. ಕ್ಲಿಪ್ ಇದನ್ನ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಇದ್ರಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲ. ಏನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಉಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಬರೋದೈತೆ ಅದು. ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೊಂಟಿದೆ 31.1 ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಳಗ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಳಗ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ that is given by Vc. Vc is equal to 3b ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3b. Then similarly critical pressure that is given by Pc. That is given by Pc. That is equal to A divided by 27b square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So A and B's are constants here. This is applicable for real gas only. Then critical temperature that is given by Tc is equal to 8A divided by 27 Rb. So these are the main things regarding Vc, Pc and Tc. Okay. Critical temperature ಈ questions ಬರ್ಬೋದು ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. This is based on Andrews curves for hydrogen, carbon ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ವೇಸ್ 3b ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿ ಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ರು ಟಿ ಸಿ ಆರಾಮ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ there is a common relation between all these which connecting this TC, VC, PC. That is given by RTC divided by PCVC is equal to 8 divided by 3. Standard equation. So it's very standard equation which gives the connection between all these. Critical temperature for water 74 degrees Celsius ಬರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. latent heat. Remember ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ವೇಪರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. Okay. Any doubt regarding this?
So these are critical temperature concepts, then loss distribution concepts. Okay. So now let us go to the next concept, that is defined as Clausius-Clapeyron equation ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Clausius-Clapeyron equation ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Clausius-Clapeyron equation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಐಸ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಐಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐದು ಫಿಕ್ಸ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಜरूरत ಇಲ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಟ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಟ್ಟು ಇದು ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಡೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟೋಪನ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟೋಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಅದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಜಲ್ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? These are the applications of Clausius-Clapeyron equation. This is very important. Depending on the application of the pressure, temperature, and volumes, you are going to convert them to liquid, solid to liquid based on their melting points and boiling points. So that is given by Clausius-Clapeyron equation. It is Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. So that is given by dp divided by dt. That is given by dp divided by dt. That is equal to L divided by T into V2 minus V1 into V2 minus V1. So this is the equation where L is defined as latent heat. ಆಮೇಲೆ these ಏನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ V2 and V1 ಅಂತ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ, V2 and V1. So these are volume densities. Volume densities. And delta P is the change in temperature, change in temperature. Remember that effect of pressure on the boiling point ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ. So first point, effect of temperature on boiling point of the liquid. Boiling point of the liquid. So that is given by liquid to gas. That is given by liquid to gas. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ V1 and V2. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಅದ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ V2 minus V1 ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತೈತಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್. ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೈಸ್. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕ ಒಳಗಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಲ್ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ dp by dt should be always positive. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ at lower temperature. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಳತ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ at lower temperature under reduced pressure. Next, second one, effect of a pressure on a melting point. Effect of a temperature on melting point.
that is effect of temperature on melting point. Melting point ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ melting point ಕ್ಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐತಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಐಸ್ ನೋಡಿ, ಐಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಲ್ದಿ ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಒಂದು V2 ಮೈನಸ್ V1 is equal to ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಲ್ಫರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಭಾಳ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ V2 ಮೈನಸ್ V1 ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, V2 ಮೈನಸ್ V1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಐಸು, ಗ್ಯಾಲಿಯಮು, ದೆನ್ ಬಿಸ್ಮತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಐಸ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಮು, ಬಿಸ್ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನದಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ದಾಗ ಅದಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾಸು, ಆಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ diffusion equation. Diffusion equation is given by diffusion equation of the gas is given by like this. This del square rho ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಸ್ 1 divided by d into dou rho divided by dou t is equal to 0, where rho is flow of particles density type. Rho is equal to flow of particles per mass into volume. ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ function that rho is a density of the flow of the gas molecules, that is equal to, this is directly proportional to e power of minus r square divided by 4 dt, where r is nothing but the distance, position, where d is the coefficient. D is called as diffusion coefficient. Okay, so t is the time taken, then r is ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ರೋ ಆಫ್ r, t into d tau dt into dt is equal to number of particles per time ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ, that is equal to n divided by capital T, that is equal to n prime ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Means rate of flow of the we call this one as particles. Come 1 dimensionally, 2 dimensionally and 3 dimensionally proportionality constant ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಟರ್ಮ್ ದಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಐತಿ, ಇದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. rho of t is equal to n prime divided by 4 pi d square, 4 pi dt whole power by dt, that is whole power 3 by 2 into e power of
minus r square divided by 4 dt. So this is for 3 dimension. 3 dimension. Similarly, 2 dimension ko kuda hinga bardada function. This is given by this density of flow density andre easy ಆಗ್ತದೆ. Density of the flow ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು quantity ಒಳಗಡೆ ಅದು flow ಆಗಕ್ಕೆ depending on 2 dimension, 3 dimension, 1 dimension. So for 2 dimension we are going to define this as n prime divided by 4 pi dt whole power 1 into e power of minus r square divided by 4 dt. And similarly for 1 dimension, this is number rho of rt. So this is for 2 dimension. We can define this as for 1 dimension also. For 1 dimension, this is equal to n prime divided by 4 pi dt whole power 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ 3 by 2 ಇರ್ತೈತೆ, ಅದರ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತು 1 by 2 ಬರ್ತೈತೆ. Minus r square divided by 4 dt. This is for 1 dimension. Right? So average ನೋಡ್ರಿ, average distribution ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ average distribution x square, y square, z square, nothing much ಸಾಕು, ಇಷ್ಟ ಸಾಕು. Okay. Next is about statistical mechanics ಅದ. ಆ statistical mechanics ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ 1 dimension, 2 dimension ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ 1 dimension, ಫಾರ್ 1D ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ x square is equal to 2D ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ 2 dimension x square plus y square average ನೋಡಿದ್ರೆ 4 dt ಬರ್ತದೆ. This is the diffusion 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Similarly for 3 dimension x square plus y square plus 3 square. Among all these 3 dimensions is given by 6 dt. ಈಗ diffusion rate ಅಂತ define ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is defined as quantities. So how much quantity it is going to be diffused across dimensions define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where d1 and d2 are diffusion coefficient constants. So then here x1 average, x2 average ಇದೇನದಲ್ಲ x square by x plus y square plus z square ಎಲ್ಲಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ quantity of the rate flow. It's a quantity of rate of diffusion. ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇವೇನು ಭಾಳ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೈತಿ. ಇದು ಗೊತ್ತ ನೆಟ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋದು ಅಷ್ಟ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಬೋಸ್-ಸಾನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಫರ್ಮಿ ಡೈರಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. then we'll go to the part of ensembles. Ensembles then we'll go to canonical, grand canonical, micro canonical distributions. then equilibrium concepts ಬರ್ತೈತಿ. equilibrium ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ ensembles ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋ canonical, canonical, grand canonical. All these things we are going to discuss. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು thermodynamics ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು statistical mechanics ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ.